ఇప్పుడు మనం అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ చూద్దాము. అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ అంటే ఏంటి? అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ అంటే మనం నార్మల్గా అనుకున్నది ఏంటి, ఇట్ వుడ్ బి లైక్ మోస్ట్లీ లైక్ మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ అనమాట. మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ వాటిని వచ్చి అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ అంటారు. దీస్ ఆర్ అ టైప్ ఆఫ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్ అనమాట. ఇది మోస్ట్లీ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ వచ్చి ఇట్స్ అ కంపారిజన్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ అండ్ నాన్ ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అదేంటి, రేషియోస్ ఇవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఒక 2 నెంబర్స్ ఉంటే దట్ హ్యాస్ టు బి మానిటరీ కదా. 2 నెంబర్స్కి రేషియో కనుక్కోవడం మనకి తెలుసు. బట్ వెన్ యు ఆర్ సేయింగ్ నాన్ ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లాగా అంటే, ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ కావాలి అంటే పేరోల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అండ్ రెంట్ అనమాట. యు సీ రెంట్ ఫార్ like 1000 SFTకి సే లైక్ ఒక 2 lakhs రెంట్ అనుకోండి. ఫర్ ఈచ్ SFT ఎంత? సో ఇండస్ట్రీ ప్రకారం SFT అంత ఉంది విత్ లైక్ ఆ యొక్క ఏరియాకి సంబంధించి కంపెనీ ఎంత SFT లీజ్ తీసుకుంది, ఎంత రెంట్ పే చేస్తుంది. యు సీ దిస్ SFT ఈజ్ నాన్ ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ and this rent amount is monetary value, that's financial information, and you're comparing both. Payroll expenditures kuda ante, similarly like number of employees with the salary that they were drawing anamata. ఓకే, అసలు ముందులో అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్లో ఏమేమి ఉంటాయో చూద్దాం. అసలు ఏ టైప్స్గా టెక్నిక్స్ ఆఫ్ సబ్స్టాంటివ్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ ముందు చూద్దాం. సబ్స్టాంటివ్ అంటే ఏమనుకున్నాం? సబ్స్టాంటివ్ అంటే స్పెసిఫిక్ టు దట్ క్లాస్. ఎలాగైతే చెప్పాలి అంటే లైక్ సే పర్చేజెస్లో మనకి ప్రోడక్ట్ P1, P2, P3 ఉంది అండ్ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ పర్చేజెస్ ఉంది. ఇక్కడ వచ్చి సేల్స్ ఉంది. సేల్స్లో S1, S2, S3, S4 ఇలా 4 ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇది టోటల్ సేల్స్ అమౌంట్ అనమాట. వెన్ దర్ ఇస్ అ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఎ పర్సంటేజ్, సే లైక్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ప్రైసెస్, ద పర్చేసెస్ ప్రైస్ హ్యాడ్ ఇంక్రీజ్ టు 2%, దెన్ సేల్స్ మోర్ ఆర్ ద లెస్, అది కూడా కొంచెం అమౌంట్ ఆఫ్ లైక్ క్వాంటిటీ తగ్గించడమో లేకపోతే సేల్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వటమో అలాగ ఒక 2% రఫ్లీ 1:1 రేషియో ప్రకారం చేసుకున్నట్టయితే అట్లాగా అవ్వడం సహజం అనమాట. వీటికి రేషియో ఫైండ్ అవుట్ చేయటము ఫర్ టోటల్ పర్చేజ్, టోటల్ సేల్స్కి అనేది నార్మల్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ అయితే, ఈ యొక్క సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇప్పుడు చూడండి, పర్చేజెస్ ప్రైస్లో ఓన్లీ P1 ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఈ P1 వచ్చి S1 అండ్ S3 యూనిట్స్కి యూటిలైజ్ అవుతుంది అనమాట, లైక్ ఇన్పుట్ ప్రైజెస్కి. సో ఈ మనం స్పెసిఫిక్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్, దట్ ఈ స్పెసిఫైడ్ సబ్స్టాంటివ్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ని మనం ఎప్పుడు అప్లై చేయాలి అంటే, ఇవి మోస్ట్లీ వాటిల ప్రకారం వెన్ వీ వాంటెడ్ టు గో ఫర్ టెస్ట్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్, వీ వాంటెడ్ టు టెస్ట్ మోర్ ఇన్ డీటెయిల్, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ద పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ P1 బై ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ S1 అండ్ S3. అంతేగాని ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవ్వని పర్చేజెస్లో 2, 3 తీసుకురాము, అలాగే 2, 4 ఆఫ్ సెల్లింగ్ ప్రైజెస్లో తీసుకురాము. దట్ ఈస్ ఓన్లీ స్పెసిఫైడ్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ ఫర్ దట్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రైస్ టు ఓన్లీ P1 and those relevant సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ప్రోడక్ట్స్ అనమాట. సో అదే మీరు టోటల్కి గనక చేస్తుంటే అదే అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్, అదే ఓన్లీ స్పెసిఫిక్గా చేస్తుంటే సబ్స్టాంటివ్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ అంటారు. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ సబ్స్టాంటివ్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్. సబ్స్టాంటివ్ అంటే కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్. ఓకే, సబ్స్టాంటివ్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ అనే కాదు, నార్మల్గా అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ని మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఫస్ట్ చూద్దాం. ట్రెండ్ అనాలిసిస్ కోసం. వై ట్రెండ్ అనాలిసిస్ అనమాట. యు సీ లాస్ట్ ఇయర్ సేల్స్ ఒక ట్రెండ్లో అయింది. ఈ ఇయర్ దర్ ఇస్ అ సడన్ హైక్ ఇన్ ద సేల్స్ అనమాట. ఇది ఎందుకు వచ్చింది? ఇది లాస్ట్ ఇయర్ లాగే ఈ ఇయర్ కూడా జస్ట్ డ్యూ టు ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ 1% or 2% డ్యూ టు ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్, లేకపోతే ఇంక్రీజ్ ఇన్ మార్కెట్ షేర్ మీద 5% or 10%, ఇవన్నీ ప్రిడిక్షన్స్ మనం తీసుకొని అజ్యూమ్ చేసి ఆడిటర్ ఒక ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ పెట్టుకుంటాడు. అది కాకుండా ఆ యొక్క ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ కాకుండా దర్ ఇస్ సడన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రైస్. ఇందాక మనం చెస్ కంపెనీకి క్వీన్ గ్యాంబిట్ రావటం వల్ల సడన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సేల్స్ అని ఎట్లా అయితే
అనుకున్నామో లైక్ సడన్ ఇంక్రీజ్ వచ్చిందనమాట. సో మనకి అలాగ ఒక పాయింట్ ట్రిగ్గర్ అవ్వడానికి ట్రెండ్ అనాలిసిస్ అనమాట. దెర్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ట్రెండ్కి తగ్గట్టు లేదు, దెర్ ఇస్ సడన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ దట్ వన్. సో ఈ ఒక డీవియేషన్ ఇన్ ట్రెండ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం సబ్స్టాంటివ్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ని యూస్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. యు సీ ట్రెండ్ అనాలిసిస్ ఇస్ కామన్లీ యూస్ టెక్నిక్. ఇట్ ఈస్ కంపారిజన్ ఆఫ్ కరెంట్ డేటా విత్ ప్రయర్ పీరియడ్ బ్యాలెన్సెస్ ఆర్ ట్రెండ్స్ విత్ 2 or more ప్రయర్ పీరియడ్స్. లాస్ట్ ఇయర్ నుండి కరెంట్ ఇయర్ డేటాని కంపేర్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ టైం. గుర్తుపెట్టుకోండి, వీటిని మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే, రేషియో అనాలిసిస్ is useful for analyzing asset and liability as well as revenue and expenditure account. Ratios can be compared over time or to the ratios of separate entities within a group or with ratios of other companies in the same industry. ఇక్కడ చూడండి రేషియోస్ లైక్ మనం చూసినట్టయితే ఇందాకలా పర్చేస్ ప్రైస్ టు ద సేల్ ప్రైస్ అనుకున్నాము. పర్చేజెస్ వర్ సే లైక్ 40% టు ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనుకోండి. దిస్ ఇస్ ద రేషియో అనాలిసిస్ అనమాట. ఇది లాస్ట్ ఇయర్ అనుకోండి, నా ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ అనుకుంటే ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ వచ్చి ప్రైజెస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వటం వల్ల ఆ రేషియో వచ్చి 45% అయింది విత్ రిగార్డ్స్ టు ద సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఈ యొక్క డిఫరెన్స్ కోసం మనం అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ యూస్ చేసామన్నమాట. ఓకే, దీస్ వర్ విత్ రిగార్డ్స్ టు ద అనలిటికల్ రేషియో అనాలిసిస్ అనమాట. ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే రేషియో అనాలిసిస్ ఎక్కడెక్కడ యూస్ చేయొచ్చు విత్ రిగార్డ్స్ టు ద టైమ్, విత్ రిగార్డ్స్ టు ద డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ది ఎంటిటీ అండ్ విత్ అదర్ కంపెనీస్ అనమాట. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం. Now because of reasonable test, analytical procedures can also test the reasonableness of the things. Analytical procedures do not rely on events of prior periods but upon non-financial data for the audit period under consideration. ఇప్పుడు మనం చూసినట్టయితే ఈ ట్రెండ్ అనాలిసిస్లో మనం ఏం చేస్తాము, వీఆర్ కంపేరింగ్ విత్ కరెంట్ డేటా టు ద ప్రయర్ పీరియడ్ బ్యాలెన్స్. ఇక్కడ రేషియో అనాలిసిస్లో ఏం చూసాము, వీఆర్ కంపేరింగ్ ద కరెంట్ పీరియడ్ డేటా టు అ ప్రీవియస్ పీరియడ్. అది ఒక పార్ట్, విత్ ఇన్ ద గ్రూప్ అండ్ విత్ ఇన్ అదర్ కంపెనీస్ కూడా ఒక పార్ట్ లేండి. ట్రెండ్ రేషియో ఇస్ కంపేరింగ్ బిట్వీన్ 2 టైమ్ పీరియడ్స్ అనమాట. ఇలాగా కాదు, 2 టైమ్ పీరియడ్స్ కాదు. సిన్స్ ఇట్స్ అ కంపెనీ వేర్ దెర్ వాజ్ ర్యాపిడ్ గ్రోత్ కానీ ర్యాపిడ్ చేంజ్ కానీ ఉంటే it would lead to a substantive analytical procedures testing whenever there would be a small deviation అనమాట. అలా కాకుండా with regards to the say like ఒక నాన్ ఫినాన్షియల్ లైక్ ఎస్ఎఫ్టీ తీసుకుందాము. ఒక ఎస్ఎఫ్టీస్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు వల్ల రెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి, దిస్ ఇస్ వాట్ రీజనబుల్ టెస్టింగ్. లేకపోతే ఎస్ఎఫ్టీ డిక్రీజ్ అయినా రెంట్ పెరుగుతుంది అనుకోండి, మైట్ బి దట్ వుడ్ బి అ రీజన్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆర్ ఎ చేంజ్ ఇన్ rental agreement or lease agreement, whether there was a restructuring that had been done by the owner and all. ఇవన్నీ రీజన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు టెస్ట్ ద రీజనబుల్నెస్, యాక్చువల్లీ ఎస్ఎఫ్టీ పెరిగినప్పుడల్లా రెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, బట్ ఎస్ఎఫ్టీ సేమ్గా ఉన్న రెంట్ పెరుగుతుందంటే మనం రీజన్స్ ఏమనుకున్నాం, రెనోవేషన్ కానీ ఇన్ఫ్లేషన్ కానీ అలా అనుకున్నాం. ఎస్ఎఫ్టీ తగ్గినప్పుడు ఏంటో మనం రీజన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అలాగా వాటిల్ని ఎంక్వైర్ చేయటం కోసం అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ అనేవి కొంచెం యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ రీజనబుల్నెస్ అనేది వచ్చి ఓవర్ ఎ టైం పీరియడ్కి ఎక్కువ కాకుండా ఫినాన్షియల్ అండ్ నాన్ ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్కి ఎక్కువ యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. స్ట్రక్చరల్ మోడలింగ్ ఇస్ ద 4th and last one type of analytical procedures. A modeling tool constructs a statistical model from financial and non-financial data of prior period accounting periods to predict current account balances. చూడండి, అగైన్ స్ట్రక్చరల్ మోడలింగ్లో కూడా ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్స్ వస్తుంది. ఓన్లీ వన్ సబ్స్టాంటివ్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్ దట్ డస్ నాట్ యూజ్ ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్స్ ఈజ్ ఓన్లీ రీజనబుల్ టెస్టింగ్. ఓకే, స్ట్రక్చరల్ మోడలింగ్ అంటే ఏమంటున్నారంటే ఇట్స్ జస్ట్ మోస్ట్లీ లైక్ ప్రిడిక్టింగ్, ప్రీవియస్ డేటా తీసుకొని కరెంట్ ఇయర్ని ప్రిడిక్ట్ చేయటం విత్ రిగార్డ్ టు ద మోస్ట్లీ స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ అవన్నీ అలాగే చేస్తారు కదా. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ ఈ సబ్స్టాంటివ్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ అని సిమిలర్ మోడల్ని అనమాట. ప్రీవియస్ కైండ్ ఆఫ్ సేల్స్ కానీ ప్రీవియస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ కానీ ఏవైతే ఉన్నాయి వాటిల్ని
బేస్ చేసుకొని సిమిలర్ టు దిస్ టైమ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఒక 4% పెంచాము, లేకపోతే ఇలా పెంచినప్పుడు మనకి ఆ యొక్క ఎక్సెల్ షీట్లో కానీ లేకపోతే ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉంది కానీ దట్ ప్రిడిక్ట్స్ ద అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ అనమాట. సో దీస్ వర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ సబ్స్టాంటివ్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్. అండ్ మనం ఇప్పటిదాకా ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము, గుర్తుంచుకుందాం, తర్వాత మాట్లాడదామని అంటున్నాం కదా, అది ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. ఫస్ట్ చూడండి, అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ అంటే ఏమనుకున్నాం, ఇట్స్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ ఫినాన్షియల్ అండ్ నాన్ ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏ మోడల్స్లో ఫినాన్షియల్, ఏ మోడల్స్లో నాన్ ఫినాన్షియల్ యూస్ చేసుకుంటామని ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఓకే, అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్లో టైప్స్ ఎలా ఉంటాయి అనమాట. ఈ 4 అనేవి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ అనమాట. ఈ 4 ఏవైతే ఉన్నాయి ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకుంది ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్, సే లైక్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ అనుకోండి. ఇప్పుడు న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో ఆ యొక్క ఫార్ములాలో పెట్టేవి ఆ యొక్క డేటాని బట్టి ఈ టైప్స్ అనేవి డిఫైన్ అయి ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఓకే, సి రేషియో అనాలిసిస్ ఈజ్ సమ్ ఎక్స్ బై వై. ఈ ఎక్స్ అనే మ్యాటర్ అనేది ఏ డేటాని బట్టి ఇది రేషియో అనాలిసిస్. దిస్ ఇస్ పక్కా ఇట్స్ రేషియో అనాలిసిస్. బట్ ఈ ఎక్స్ అమౌంట్, వై అమౌంట్ అనే దాన్ని బట్టి ఈ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ టైప్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతుంది. సపోజ్ లైక్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ సమ్ క్లయింట్స్ డేటా, వై ఈజ్ ఇండస్ట్రీ డేటా అంటే ఇట్స్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ క్లయింట్ అండ్ ఇండస్ట్రీ డేటా. ఇఫ్ కంపారిజన్ ఆఫ్ క్లయింట్ డేటా విత్ సిమిలర్ ప్రయర్ పీరియడ్ డేటా, comparison of time, what we have seen except reasonable test lo all the other 3 trend analysis, ratio analysis, structural modeling prati dantlo prior period data ni compare cheskuntu untamu. Comparison of client data with client determined expected results. adenti comparison of client data with auditor determined expected results. asli రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? క్లయింట్ డేటా అనేది ఒక ఫ్యాక్ట్. క్లయింట్ సంథింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు, అది ఎట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్స్, బడ్జెట్స్ అనమాట. బడ్జెట్స్ బై ద కంపెనీ, దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు అనమాట. అండ్ కంపారిజన్ ఆఫ్ క్లయింట్ డేటా విత్ ఆడిటర్ డిటర్మైన్డ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్. ఆడిటర్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటారు? క్లయింట్ డేటా ఇది వచ్చి వాళ్ళ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇస్తారు, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫ్యాక్ట్, హీ హ్యాస్ టు చెక్ వెదర్ దే వర్ రిలయబుల్ ఆర్ నాట్. బట్ వై హీ నీడ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్? యు సీ, ప్రిలిమినరీ ఎంగేజ్మెంట్ యాక్టివిటీస్ తర్వాత ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ సైన్ చేస్తారు. ఎంగేజ్మెంట్ లెటర్ సైన్ చేసిన తర్వాత రిస్క్ అసెస్మెంట్ చేస్తారు. ఈ రిస్క్ అసెస్మెంట్ చేసినప్పుడు హీ ఎక్స్పెక్ట్స్ సమ్ రిజల్ట్స్. మనం ఇందాకలో ప్రీవియస్ చాప్టర్లో డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు ఎలా అయితే డీవియేషన్ రేట్ 2% ఆల్ టాలరబుల్ మిస్టేట్మెంట్స్ అవన్నీ, డిగ్రీ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇవన్నీ కొంచెం ఎస్టిమేట్ చేసుకుంటారు, ద మెటీరియాలిటీ లెవెల్ అండ్ ఆల్. సో వీటిల్ని ఆడిటర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ వీటికి కంపారిజన్ కూడా అనలిటికల్ ప్రొసీజర్సే. అండ్ కంపారిజన్ ఆఫ్ క్లయింట్ డేటా విత్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ యూజింగ్ నాన్ ఫినాన్షియల్ డేటా ఆల్సో. ఓకే, see prior period items, industry data, and clients expected results and auditors expected results, and using of non-financial data. ఇవన్నీ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్లో టైప్స్ అనమాట. అండ్ నౌ విల్ సీ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ దట్ హ్యావింగ్ కన్సిడరేషన్ విత్ రిలేషన్షిప్స్. Relationships is nothing but ratios, trends and all. Relationship between one account balance to the particular class of transactions and two, three different non-financial information and all. Okay, first, among elements of financial information, that is items of financial statements that would be expected to confirm a predictable pattern. What are they talking about? They're talking about the trend analysis or a structural modeling based on entities' experience, such as gross margin percentages. You see, they are saying a predictable pattern with regards to the trend analysis and all. In order we have to link to that. Example వచ్చి gross margin percentage అన్నారు. Between financial information and relevant non-financial information such as payroll expenditures and all. It's also an example అనమాట. మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసుకుంది ఫినాన్షియల్ టు ద నాన్ ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్, పేరోల్ ఎక్స్పెండిచర్. సో దట్ ఈస్ మోస్ట్లీ వుడ్ బి what would it be? It would be a ratio analysis or reasonable test analysis. These methods range from performing simple comparisons to performing complex analysis using advanced statistical techniques.
వీళ్ళు ఏం ఒక మెథడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, స్ట్రక్చరల్ మోడలింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అనమాట. స్ట్రక్చరల్ మోడలింగ్ కానీ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రేషియోస్ అనమాట. Analytical procedures may be applied to consolidated financial statements, components and individual elements of information. ఇది మనకి ఎక్కడ కనిపించింది, ఇది మనకి రేషియో అనాలిసిస్లో కనిపించింది. ఏం కనిపించింది అంటే చూడండి ఇక్కడ, it compares between the entities and it also compares between the other companies' data also. సో దాని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఈ 4 ఎగ్జాంపుల్స్ 4 యొక్క టైప్స్ ఆఫ్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ గురించి రిలేట్ చేసుకుంటూ మనకి 4 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు అనమాట. సో మనకు ఆ 4 ఎట్లాగో లిస్ట్ గుర్తుంటుంది. దట్ ఈస్ ట్రెండ్ అనాలిసిస్, రేషియో అనాలిసిస్ అండ్ రీజనబుల్ టెస్ట్ అనాలిసిస్, రీజనబుల్ టెస్ట్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ మోడలింగ్. సో వాటికి లింకేజ్ చేసుకుంటూ ఈ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చదువుకున్నట్టయితే we could easily write with no tension and no mug up in our examination. Okay, we'll see the keywords here: predictable pattern, trend analysis, financial and non-financial information, that is reasonable test, and methods that range from performing simple comparisons to perform complex analysis using advanced statistical techniques, structural modeling, analyticals that apply to the consolidated financial statements, components, individual elements of information, ratio analysis. See, 4 types, 4 examples. This is how logically ICA had drafted each and every word and each and every example. మనం జస్ట్ కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టి ఇది వర్డ్ ఎందుకు ఉంది అని మనం తెలుసుకుంటే కనుక ఇట్ వుడ్ బి ఎ కేక్ వాక్. ఆడిట్ వుడ్ బి ద ఈజియెస్ట్ సబ్జెక్ట్ అనమాట. సరే, ద పర్పస్ ఆఫ్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ గురించి చెప్పుకున్నట్లయితే 2 మెయిన్ పర్పసెస్ అబ్బా. ఫస్ట్ 2 మెయిన్ పర్పసెస్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ రిలేషన్షిప్ ఫార్మేషన్ అనమాట. రిలేషన్షిప్ ఫార్మేషన్ లైక్ పర్చేస్ ప్రైస్ టు సేల్ ప్రైస్, లైక్ మనం ఇందాక 40% అనుకున్నాము, విత్ దాట్ 40% కానీ, లేకపోతే వెన్ దేర్ ఇస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ దట్ వుడ్ ఇంక్రీజ్ టు సర్టెన్ X percentage, లైక్ సే 20% ఇంక్రీజ్ అయితే గ్రాస్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఒక 30% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇలాగ కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ని ఫామ్ చేయడానికి అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ చాలా యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే రికన్సిలియేషన్స్కి యూసీ మనం స్ట్రక్చరల్ మోడలింగ్లో ఏమనుకున్నాం, ప్రయర్ పీరియడ్ ఐటమ్స్ని యూజ్ చేసుకుంటూ కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ని డిరైవ్ చేస్తుంది ఆ స్ట్రక్చరల్ మోడల్ అని అనుకున్నాము. ఇలా డిరైవ్ చేసిన దానికి, లేకపోతే ఇందాకలా మనం క్లయింట్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్, లేకపోతే ఆడిటర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ అని పైన చూసాం కదా. క్లయింట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ లేకపోతే ఆడిటర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్, ఈ యొక్క రిజల్ట్స్కి యాక్చువల్ ఉన్న రిజల్ట్స్కి యొక్క ఏ కాజెస్ వల్ల డిఫరెన్స్ వచ్చింది అని రికన్సైల్ చేసుకోవటం, దీనికి కూడా యూజ్ అవుతుంది అనమాట అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం. ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద రిలేషన్షిప్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ సర్టెన్ బ్యాలెన్సెస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ P&L అకౌంట్ అండ్ కంపేరింగ్ విత్ దోస్ దట్ ఎగ్జిస్టెడ్. Obtaining of account balances from bankers or account receivables or account payables and reconciling with the relevant bank balances with books of accounts anamata. This is normal reconciliation that we usually see. Mana ippudu indakala maatladukunnadi enti ante adi ikkada vastundi. Confirming amounts of outstanding income and expenditures by preparing reconciliation statements anamata. So these were the purposes of analytical procedures. And ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ చిన్న పాయింట్ ఒకటి చూద్దాము. ద రిలయబిలిటీ ఆఫ్ డేటా గెట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై, ఇది వచ్చి ఏంటి అంటే జనరలైజేషన్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ రిలయబిలిటీ అనమాట. దాంట్లోంచి అన్న పాయింట్స్ రాయొచ్చు, లేకపోతే మీరు సపరేట్గా ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ సపరేట్గా చదువుకోవచ్చు. వెన్ యూ లింక్ కామన్ పాయింట్స్ని డిరైవ్ చేసుకొని మీరు అక్కడ రాసేస్తే సరిపోతుంది. ఫస్ట్ థింగ్, ద సోర్స్ హ్యాస్ టు బీ ఇండిపెండెంట్ or it has to be from an external parties. Then అప్పుడు రిలయబిలిటీ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ కంపారబిలిటీ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, see audit evidence has to not be contradicting అనమాట. ఒకటి ఇంకో దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ టు బి వెల్ గుడ్ ఎనఫ్. ఒక సింగిల్ ఆడిట్ ఎవిడెన్స్ కానీ ఒక సింగిల్ డేటా బదులు వెన్ దే వర్ అ డేటా దట్ యూ కుడ్ ఈజీలీ కంపేర్ విత్,
అప్పుడు దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ మోర్ రిలయబుల్ అనమాట. Nature and relevance of the information. The more relevant the information available, the more relevant the audit evidence that audit evidence was obtained, the more reliable the audit evidence is. So we're talking about the relevance and the controls over preparation of information that is designed to ensure completeness and accuracy of the validity. It's nothing but internal controls gurinchi cheptunnaru. The more reliable the internal controls were, the more reliable the audit evidence that we have been obtained from. So ee 4 points anevi gurtu pettukunte saripotundi. And now we'll see our last point, that is when designing and performing substantive analytical procedures, auditor shall. ఓకే, సబ్స్టాంటివ్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ని వాటిని డిజైన్ చేస్తూ, అంటే డిజైనింగ్ ఇస్ సెలెక్టింగ్ దోస్ అండ్ యూజింగ్ పర్టికులర్ మోడల్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ అండ్ పర్ఫార్మింగ్ దోస్ సబ్స్టాంటివ్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్. ఆడిటర్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్, డిటర్మైన్ ద సూటబిలిటీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్. హీ హ్యాస్ టు చెక్. చూడండి, అనలిటికల్ ప్రొసీజర్ చేసినప్పుడు ఆ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్ యొక్క ఫార్ములా ఉంటుంది అండ్ ఆడిటర్ ఆ ఫార్ములాలో పుట్ చేసిన ఫార్ములా ఉంటుంది, ఆ ఫార్ములాలో ఇన్పుట్ కోసం తీసుకున్న డేటా ఉంటుంది. both has to be accurate. This has to be suitable. This formula, this model or analytical procedures have to be suitable. It has to determine the suitability of that particular substantive analytical procedure, taking in account with the risk of material misstatements and tests of details. Evaluate the reliability of the data. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం రిలయబిలిటీ ఆఫ్ డేటాని ఎట్లా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, బికాస్ ఆఫ్ ద సోర్స్, బికాస్ ఆఫ్ వెదర్ ఇఫ్ హ్యావింగ్ కంపారబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ the relevant for that particular. మనం ఎలా అయితే ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్కి అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ చేస్తున్నప్పుడు క్యాష్ సేల్స్ దే వర్ నాట్ రిలవెంట్, క్రెడిట్ సేల్స్ వర్ రిలవెంట్. అలాగే అండ్ విత్ రిగార్డ్స్ టు ద ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్, వీటన్నిటిని మైండ్లో పెట్టుకొని హౌ రిలయబుల్ ద డేటా వాజ్. ఇఫ్ మోర్ రిలయబుల్ దెన్ నో ప్రాబ్లమ్. ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ మోర్ రిలయబుల్, obtain more reliable data, obtain more sufficient and appropriate audit evidence. That's it. From the auditor's expectation of recorded amounts or the ratios developed taking account of source of comparability and all. You see, these were all the factors that actually determine the reliability of the data. సో ఈ యొక్క ఫార్ములా సూటబుల్ కాదా చూడాలి, ఈ డేటా అనేది రిలయబులా కాదా చూడాలి, అండ్ దెన్ హీ హ్యాస్ టు డెవలప్ అన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ రికార్డెడ్ అమౌంట్స్. స్టార్టింగ్లో చూసాము, ఆడిటర్ విల్ హ్యావ్ సమ్ expected results because of assessing risk of material misstatements and all. He has to develop that expectation and evaluate whether that expectation is sufficiently precise to identify the misstatement, whether it's individually or aggregated with other misstatement that may cause materially misstated anamata. Ippudu chudandi oka expectation pettukunnaru auditor. If that expectation is reasonable enough, then he could easily find the material misstatement. If itself, the expectation itself is not reasonable, that is unreasonable, appudu unreasonable and expectation pettukoni some unreasonable like a data vastundi, unreasonable outcome vastundi. So you feel when rendu wrongs unnappudu you feel an illusion of the right thing kada. When the expectation of auditor is reasonable, that is right, ఏమైనా అన్రీజనబుల్ జరిగినప్పుడు హీ కుడ్ ఈజీలీ ఫైండ్ ద మిస్టేట్మెంట్. దాని గురించి చెప్తున్నారు అనమాట ఈ థర్డ్ పాయింట్లో. అండ్ మ్యాటర్స్ రిలవెంట్ ఫర్ ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ది అబవ్. అబవ్ అంటే ఏంటి? అబవ్ అంటే మనం చూస్ చేసుకున్న సబ్స్టాంటివ్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్, మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న వాటి యొక్క డేటా అండ్ మనం డెవలప్ చేసుకున్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్, వాటి గురించి అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, సబ్స్టాంటివ్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్ యొక్క యాక్యురసీ, హౌ యాక్యురేట్లీ దే కుడ్ బి ప్రిడిక్టెడ్, ద సూటబిలిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అండ్ ద డేటా గురించి మాట్లాడినట్టయితే మనకి ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. ఆ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అండ్ విత్ రిగార్డ్స్ టు ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనమాట, హౌ వాట్ డిగ్రీ ఆఫ్ టాలరెన్స్ ఆఫ్ ది ఆడిటర్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. దీస్ త్రీ వర్ మోస్ట్లీ రిలవెంట్ విత్ రిగార్డ్ టు ద సబ్స్టాంటివ్ అనలిటికల్ ప్రొసీజర్స్, ద డేటా obtained and the expected results of the auditor.
And with that, and the last one is what auditor has to do is that he has to determine the amount of any difference of recorded amounts from the expected values that is acceptable. That is acceptable means that is within the tolerable limit of the auditor without further investigation. Tolerable limit ante enti, this is rock bottom. This is audit risk has to be reduced to the acceptably low level. This is this low level. If that difference amount is within somewhere around here, this is tolerable by the auditor. If it's say it's a materiality, whether it's any kind of expected result, if it's below that limit, it is tolerable by the auditor. So we have to not put any further investigation because that is not material. But somewhere above here we have to go for tests of details or tests of controls if at all the deviation was due to internal controls. So he has to do that. He has to eliminate all those things that which do not require a further investigation.